CMM Cihaz programları ile ölçüm yapma, CMM makineye genel bakış. Anahtar. Regülatör. Yağ. Ayırıcılar. Su, toz. Besleme. Vana. Lokal filtre, regülatör tertibatı. Makine arayüzü. Güç girişi. Güç düğmesi. Makinenin ön tarafında, hava kaynağından eser miktarda yağ ve su çekmek için tasarlanmış bir dizi hava filtresi, bir valv ve bir basınç sensörü, anahtarı bulunur. Makinenin ana denetleyicisi ve problar için çeşitli sürücü, amplifikatör kartlarına erişim noktaları makinenin sol tarafında bulunur. Makinenin arkasında, çalışma ortamındaki sıcaklık dalgalanmalarını düzeltmek için kontrol, yorumlama yazılımının kullandığı kablolu termistör, termokuplar için geçişler bulunur. Pneumatik bağlantı, ana güç anahtarının altında, makinenin ön tarafında bulunan bir erişim kapağının arkasında bulunur. Ana çalışma eksenleri ve yönleri de gösterilmiştir. Ev pozisyonu. 705-705 ölçüm kapsamı. Tavsiye edilen kalibrasyon montaj konumu. Şekilde X, Y yönlerinde yatak boyutlarını ve ölçüm kapasitesini detaylandırmaktadır. Mitutoyo belgelerine göre, ölçülecek numunelerin monte edilebileceği 9 temel konum vardır. Diğer konumlar ya makinenin ölçüm aralığının dışındadır ve diğer aksesuarlar için konumlardır. Şekilde ölçüm yatağı düzeni. Ana konum veya başlangıç konumu, mutlak koordinatlarda x eşittir 0 ve y eşittir 705'te makinenin sol arka köşesindedir. Mitutoyo tarafından tavsiye edilen ölçüm armatürleri için montaj yerleri yeşil renkte vurgulanmıştır. Yatağın toplam ağırlık kapasitesi 800 kilogramdır.
Makine kontrolü için ana denetleyicileri ve ölçüm kapasitelerini şekilde göstermektedir. Ana kontrol PC'sinin ötesinde, CMM'yi kontrol etmek için bir mitutoyo pandantif ve renişav probunu kontrol etmek için bir pandantif vardır. Bu pandantifler, ilgili sürücü modüllerine doğrudan bağlı olduklarından, kontrol PC'sinin etkisinin dışında çalışırlar. Bilgisayar ana mitutoyo denetleyicisi ile bir paralel bağlantı noktası ve bir RS-232 bağlantı noktası aracılığıyla iletişim kurar. Mitutoyo YSB'ye pandantif kumanda. Yüzünde entegre düğmeler bulunan iki kumanda kolundan ve bunların arasında yer alan bir dizi yumuşak dokunuşlu düğmeden oluşur. Ayrıca makine durumunun görüntülendiği 7 segmentli bir LCD ekran, ilerleme hızı geçersiz kılma düğmesi ve mandallı bir acil durdurma vardır. Sağ joystick, makinenin ve eksenlerindeki hareketini ve sol joystick, eksenlerindeki hareketi kontrol eder. Alright, so today we want to talk about the joystick for the Mitutoyo CMM. Alright, so this is a sheet that's on your module for you to review. You got it printed out, laying right beside that physical joystick. So let's go over a couple of features. So as you see up at the top, RZ rotary, which we don't have, Z up and down, X, Y, X, Y, just so you can familiarize yourself with the controls. Speed control, we talked about that a little bit. So you can speed it up, slow it down, emergency stop in case you're getting ready to crash it and you don't want to damage the probe or whatever. You can hit emergency stop. This is the status window. This, as you can see on the sheet, it's got an E. Typically E's are alarm codes, but pretty much what we're going to use it for is when you see numbers, that means it's in rapid. If you press this, this, or this, all three of those puts it into measure mode. You have a rapid mode and a measure mode. The measure mode typically says L. If you see L, you know you're in measure mode. Take it out. Okay, let's go down here. So these function keys, not function, left, back, and right, used to operate the joystick while the operator stands at the left, right, front, or back. This machine is not huge, but if you had a huge one, you could walk around with this joystick control, and if you're standing to the side, you can press one of these buttons, and now X may be Y and Y may be X. This machine's not big enough to us to need that, but it has that option. X, Y axis function keys, I've never used them. I'm not really sure what they're used for. I'm sure they have a use somewhere. Down here, the lock, the X, Y, or Z axis. So you can lock one of your axes. There are a few times you may need that in industry. Let's just say that you're moving, the times I've used it, I come around and like if I want to take a hit, I would lock my Y. So if you lock your Y, the X will work, the Y won't. So in case you're trying to move somewhere in a tight quarters and you're afraid that you may end up without the Y lock, cut it back off, you may actually accidentally be pulling it at an angle. You can lock it so even if you're pulling it at an angle, only the X is moving. So there's a few times you may need to lock it. This button forcibly stops the travel in the sense an R stop. Never used it. If you need to, you just hit emergency stop. M for measure. You can, again, you've got them on top or right here. Any one of these three options puts it in measure mode.
These find sets the joystick mode to find feed. Generally, we change it in the program. Start is the button that initializes it. In the next video, there will be a startup procedure, and I'll show you what that button's for. See, cancel cancels the measured point and the travel point. Then up here, you have TS. This is the touch probe. TS enables the touch sensor. I don't know why they didn't call it a TP, but TS, touch sensor. So if we press this, and I do this, it disables it. Put it back on, it enables it. Of course, we got an alarm because I don't have the software set up in it. But anyway, the TS, the only times you would need that is if you were changing the probe, you would cut it off so that when you're trying to touch it and switch out to another probe, it wouldn't do an alarm false hit like this. RT cuts on the rotary table, which we don't have. Go to, we'll be using this when we're actually writing a program. Go to basically wherever you're at in this space, go to stores that point into the software, and it creates a go-to point. So if I was going from here to here and I didn't put a go-to, I'd drive the probe through the part. But if I went here, I don't need to know that measurement. I can hit go-to and it'll store that point. So that's the basis of our joystick controller. Those are all the functions. The big ones we're going to be using are the joystick, go to, start when we start it up, and that's just about it. Sol joystick, mevcut makinede bulunmayan bir döner tablayı da kontrol edebilir. Bu kumanda kollarının her ikisi de analogdur, yani hareket mesafelerine kadar ne kadar fazla basılırlarsa, prob o kadar hızlı hareket eder. Ek olarak joystickler eşzamanlı girişi kabul eder, sağ joystick'e kuzeydoğu yönünde basmak ve eksenlerinde eş zamanlı hareketi mümkün kılacaktır. Durum LCD ekranı, makinenin o anda hangi modda olduğuna bağlı olarak makine modunu, mevcut ilerleme hızı geçersiz kılma değerini ve hata kodunu gösterecektir. Okay, today I want to show you the difference between doing a dedicated alignment, such as this, where you have fixtures or pins or whatever in the table so that when you bring your part in, you have a dedicated alignment. The difference between the dedicated and just slapping it anywhere on the table alignment. So let's talk about some advantages. So if you've got a part that you're going to be checking multiples and multiples and multiples of, and you don't feel like having to align it each time, you will have a dedicated alignment. Something that will put it on the grid table, whatever you're using, in a dedicated spot every time. So this is good for production purposes. The type of alignment where you just throw it anywhere on the table and do it, that's kind of good for one-offs. If you're only going to be checking it, you know, one or two here or there, and you want to save the program so the next time you come back and run this part, you don't have to worry about finding your fixture, finding your dots, finding your points, finding your dedicated spot on this granite table here. So the first thing we want to do is just show you slapping it down on the table anywhere. You ran this part, you ran it 6 months ago, you saved the program, but you don't have a clue where in the world you put it on the table. So we've written this program for this type of alignment. So let's go ahead and run this program. And I can show you some of the differences. So this program, the first thing it's going to do is going to tell you to let's start getting our alignment done. So we're going to work on
we're gonna do a plain line. So that's not in CNC mode. I'm physically having to take my points because, sorry, forgot to put it in measure, because we don't know where on this table we did this last time. So I'm having to basically tell the machine where the part is. So there's the plane. It just switched over. It's telling me to do my front line. I'm not going to show the software, but trust me. So I'm doing my front line. Now we are going to have to be careful in going the same directions that we went when we did the original alignment. Keep forgetting to put it in measure. Now it's telling me to do my side line. And once I take, oops, man, I'm terrible about that today. Once I take my last hit, it's going to drop into CNC mode, and it's going to come up, and all this program I'm doing is just measuring that hole and this hole. Well, actually what it's going to do, I'll show you. As soon as I take that hit, it's going to drop into CNC mode. Now, it's redoing my alignment. Let's slow it down so I can talk about this thing. Why is it redoing my alignment? So I took my alignment by hand. It's always good to go back and let the machine redo your alignment, because I've got the parameters hit for a certain hit speed each time. So it takes my variations in my hand movements out of it. It's doing all the hits per the machine speeds instead of my hand speeds. So you get a better alignment. So it just redid it. Now it's measuring 2 holes. And that's all that program is. Now, to prove to you that I can set this thing anywhere, let's go back and rerun this program. It's got to think. All right, it's going to tell me, I just moved it over here. I'll tell you what, let's move it down here. Let's come back. Again, it's been 6 months. I set it on the table. I have no idea where I set it before, but I know my program works. So now I'm taking my initial alignment, plain line. And once I take this alignment, all right, come up, measure the front. As soon as I take my alignment, the machine will drop into a realignment at CNC. So it'll get in a sense, a more accurate alignment using the machine rather than my hands. All right. Now it's going to take off. Now it's going to machine alignment, or CNC. Some crazy go-to points I've got in there. Measure the 2 holes. Now I would have multiple measurements if I was really writing a program for this part. So I wrote this program so that I can put this anywhere on here and rerun it, and it'll measure those 2 holes. Now let's talk about dedicated alignments. The neat thing about dedicated alignments is for production purposes, you don't have to do anything here. You've told it, you can write in your program, put the pins at row 18X and 17Y. You can tell it to do that. You can take a picture and put it in the program. Here I just wrote the program,
Let me switch and run one with a dedicated spot. Just run it. So it's dedicated in this same spot every time we run it. So the machine is doing the alignment. I don't have to do anything. I got go-to points to jump over my pins. It goes in and measures the 2 holes. So naturally, this program is quicker because I don't have to sit here and fool with my hands on it. I just stick it in there, press to go. Stick it in the next one in there, press it. You can even write this software where it'll re-loop like a M30 on a program, rewind and start again. And it'll just, you can just feed parts in there and you don't have to do any of this. So the advantage of the dedicated alignment is for high production. The advantages of writing it to where you physically align it first is that you can put it anywhere on this table. 6 months from now, a year from now, you rerun the program, you just tell it, you put it on the table, do your first alignment, it takes off and does other. So the big question is you have to ask yourself, how often am I going to run this part, and am I going to check it for production purposes? I hope that explains the difference between a dedicated alignment and an alignment you just stick on the machine anywhere. İlerleme hızı geçersiz kılma düğmesi, operatörün önceden programlanmış veya %10 ile 100 arasında değişen varsayılan değerlere geri dönmüş olan hareket hızını geçersiz kılmasına izin verecektir. Düğme işlevleri MITUTOYO belgelerinde ayrıntılı olarak açıklanırken, en önemli dokunmatik düğmeler şunlardır. Label, tanım. Start, ölçme başlığını ana konuma getirir. Restop, geçici durdurma. MIS, makineyi ölçüm moduna geçirir. X, Y, Z lock, joystick hareketini filtreler. आपको दिखा रखा है ये ऑपरेटर मोड. ऑपरेटर मोड इट मींस जिस साइड भी आप खड़े हैं आप उस साइड भी इसको यूज कर सकते हैं. मैं बताऊंगा कैसे यूज करते हैं इसको. अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने इसका लॉक मैंने ओपन कर लिया है. ठीक है. जैसे कि ये देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है X, इधर X और इधर भी X लिखा है और ये ऊपर Y लिखा है, नीचे भी Y लिखा है. ठीक है. तो ये हमारा जो जॉयस्टिक है ये हमारा X हमारा माइनस में मूव कर रहा है और ये इधर मूव करूंगा तो ये हमारा X पॉजिटिव में मूव कर रहा है. ठीक है. तो ये हमारा X माइनस में और ये हमारा X पॉजिटिव में. उसके बाद ऊपर इसको हम ऊपर प्रेस करूंगा तो ये हमारा Y नेगेटिव में और ये इधर हमारा Y पॉजिटिव में. ठीक है. ये Y नेगेटिव, ये Y पॉजिटिव. ये हुआ हमारा XY के लिए. Z के लिए हमारे यहाँ पे इसमें अलग से दिया हुआ है. ये हमारा Z नेगेटिव और ये Z हमारा पॉजिटिव. Z नेगेटिव, Z पॉजिटिव. ठीक है. अब कभी कभी होता क्या है कि हमें अलाइनमेंट के लिए कभी कभी हमें इसको कोई भी हमें एक्सिस को हमें लॉक करना होता है. तो लॉक करने के लिए इसमें फंक्शन दिया हुआ है. जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये मेन्यू बार, मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे
तो ऊपर ऑप्शन आएगा लॉक डायरेक्शन, जैसे आप दिख रहे हैं लॉक डायरेक्शन। अब आपको जो भी कोई लॉक डायरेक्शन को लॉक करना है तो ऊपर दिया हुआ है एक्स वाई जेड, जिसको भी आपको लॉक करना है आप उसको सपोज करो मैंने एक्स पिक किया, तो अभी क्या होगा, ये मैंने किया मेन्यू डायरेक्शन ओके किया, इसको मैंने मेन्यू प्रेस करके मैंने ओके प्रेस किया। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं इसको। मैं ये मेन्यू है, मेन्यू प्रेस किया, फिर यहाँ पे हमने ये ओके प्रेस किया। अब देखो यहाँ दिखा रहा है एक्स वाई जेड, अभी सारी क्या है हमारी अनलॉक है। जिसको भी मुझे लॉक करना है, सपोज मुझे एक्स को लॉक करना है तो मैंने इसको प्रेस किया, तो देखो अभी यहाँ पर ये एक्स को लॉक दिखा दिया इसने, और वाई और जेड हमारी अनलॉक है। तो अभी क्या होगा, अभी देखो मैं प्रेस कर रहा हूं उसको, अभी मैं प्रेस कर रहा हूं तो ये मेरा मूव नहीं हो रहा है, बल्कि सॉरी ये मैंने लॉक किया। अभी देखो जैसे मैं इसको एक्स मूव करना चाह रहा हूं तो उसमें एक बीप आ रही है, ये मूव नहीं हो रहा, और बाकी मेरा वाई भी मूव कर रहा है, मेरा वाई प्लस में माइनस मूव कर रहा है, और मेरा जेड भी मेरा मूव कर रहा है, लेकिन मेरा ये एक्स मेरा मूव नहीं कर रहा है ड्यू टू मैंने इसको लॉक किया हुआ है। उसको ओपन करने के लिए मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा और उसको मैं एक्स को प्रेस करूंगा, तो देखो मेरा अभी ये अनलॉक हो गया है। ऐसे ही मैं कोई भी अपने एक्सिस को मैं लॉक कर सकता हूं, ठीक है। एक्सिस में ये हुई, और अभी हमारा हम बता रहा हूं आपको मैं ऑपरेटर मोड। इसमें देखो जैसे आप ये देख रहे हैं कि अभी मैं फ्रंट में खड़ा हूं और लाइट मेरी इधर खड़ी है, तो मैं यहां पर सीधे खड़े होकर इसको मैं मूव कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में मैं मूव कर पा रहा हूं उसको, मशीन को। सपोज करो मुझे उधर जाके मुझे कोई काम करना है, तो मैं इस 30 पेंडेंट को मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। और अभी क्या होगा, मेरी डायरेक्शन इधर वाली है, मेरी डायरेक्शन लेफ्ट वाली है, तो मैं यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मैं प्रेस करूंगा तो अभी क्या है, मेरा लेफ्ट डायरेक्शन मूव हो गया। तो अभी क्या कहूंगा, अभी देखो अभी मैं इसको जैसे मेरा मूव हो रहा है मैं उसको ऐसे ही मूव कर पा रहा हूं, एक्स में वही चीज, एक्स में वाई में, ठीक है। ये मेरा इधर वाई चल रहा है, ठीक है। अभी अगर मुझे उस साइड मूव करना है तो मैं ये 30 पेंडेंट को मैं इधर ले आता हूं, ठीक है। अभी क्या करना होगा, मुझे जो ये ऑप्शन है मुझे यहां प्रेस करूंगा तो अभी मेरा क्या है, ये ऊपर वाला मेरा स्टार्ट हो गया है। अभी मैं यहां से सिंपली मूव कर सकता हूं, ठीक है। जो मेरा डायरेक्शन है, हाथ मेरा जो चल रहा है एक्स, ये वाला चल रहा है एक्स, इसमें एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस जेड माइनस। तो इसमें ये इसमें एक अच्छा ऑप्शन है कि आप जिस डायरेक्शन में खड़े हैं आप उसी डायरेक्शन में जाके उसको आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटर मोड। जिस डायरेक्शन में आपको अगर जैसे मुझे दोबारा उधर फ्रंट में जाना है तो अगेन मैं इसको 30 पेंडेंट को मैं उधर ले जाऊंगा, और अभी क्या करने का, मैं फ्रंट पे खड़ा हूं तो फ्रंट के लिए मुझे दोबारा ही प्रेस करना होगा और मैं इसको फ्रंट में ले आऊंगा। तो देखो अभी ये फ्रंट लाइट जल गई। अभी क्या है, मैं यहां से मूव कर सकता हूं उसको, ठीक है। अभी वही चल रहा है मेरा, जो मेरे हाथ से चल रहा है, एक्स में माइनस में एक्स प्लस वाई वाला, वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस। तो ऐसे हम इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है, ये दे रखा है, यहाँ पे लिखा है हमें प्रॉब को यूज करने के लिए, लिखा है 1-5। इट मींस जो भी प्रॉब मुझे चाहिए, अभी देखो बाय डिफॉल्ट मेरा 1 यहाँ पे उसमें होल हुआ रखा है, तो इट मींस ये मेरा प्रॉब नंबर 1 है। अगेन प्रेस करूंगा तो देखो ये प्रॉब नंबर 2 पे ये एम्प्टी हो गया। अगेन प्रेस करूंगा तो ये प्रॉब नंबर 3 मेरा, अगेन प्रेस करूंगा ये मेरा प्रॉब नंबर 4, प्रेस करूंगा प्रॉब नंबर 5। तो इससे हम प्रॉब को हम चेंज कर सकते हैं, जब हम इसको हम पार्ट को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉब नंबर मैंने 1 ले लिया, इसको एक्टिव किया, प्रॉब नंबर 1 आ गया। उसके बाद ये हमारे, मैं बता चुका हूं को एक्स वाई जेड दे रखे हैं हमारे यहाँ पे। ये ऑप्शन दे रखा है हमारा रिटर्न। इसमें क्या है, ये हमारा
ये एंटर बटन भी काम करता है, इसको हम प्रेस करते हैं तो चाहे हम सिस्टम पे जाके एंटर कर दें, चाहे हम इसको यहां से एंटर कर दें, तो भी हमारा वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमारी फंक्शंस की दी हुई हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये जायज की तरफ से हमें नहीं बताया जाता है, पर लेकिन ये क्या है, अगर हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे तो हमारा ये पार्ट कोई हिट हो सकता है, तो बेटर रहेगा कि हम मशीन सिस्टम से ही हम इसको काम करें। ठीक है, और यहां पर देखा है हमारा ये एम मतलब क्या होता है कि जैसे भी हम मशीन स्टार्ट करते हैं तो ऑप्शन आता है प्लीज ड्राइव ऑन, स्विच ऑन द ड्राइव, तो हम इसको प्रेस करते हैं। एक बार प्रेस किया ये ड्राइव ऑफ हुआ, एक बार प्रेस किया ये लाइट ऑन हुआ, तो इमीडिएट इसमें होता क्या है कि हमारी ड्राइव्स हमारी ऑन हो गई। ठीक है, इधर दिया हुआ हमारा पावर बटन। सपोज करो हमें मशीन को ऑन ऑफ करना है, तो इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो मशीन हमारी ऑन होगी, अगेन प्रेस करेंगे। Çok eksenli renişaf prob kafasını kontrol etmek için ikinci bir pandantif kullanılır. Ekran kontrastı. LCD. Giriş sıfırla nem. İlet. Manuel çalıştırma. Sesli onay. Bu pandantifin başlıca özellikleri, prob hareketini kontrol etmek için yazılım tuşları ve prob konumu, durum ve hata kodları sağlayan LCD ekrandır. A tuşları, prob ucunu eksenden eğimli olacak şekilde yönlendirir ve B tuşları, prob kafasının eksen etrafında dönmesine neden olur. Düğmeye her basıldığında kafa her iki yönde de 7,5 derece hareket edecektir. Tuş basışları seri olmalıdır, yani A ve B etrafında eş zamanlı hareket mümkün değildir. Başlatma ve kapatma sıralamaları. Başlatmak. Bir makineyi kontrol yüzeyinde tıkanıklık ve kir, toz olup olmadığını kontrol edin. 2 pneumatik sistemi kontrol edin. 3 numuneyi veya kalibrasyon ekipmanını makine aktif değilken monte edin. 4 termokup problarını iş parçanıza yakın konumlandırın. 5 basınçlı havayı kontrol edin. Alt odanın besleme vanasındaki regülatörün yeşil gösterdiğinden emin olun. Makine üzerindeki vanayı açın ve regülatörün yeşil gösterdiğinden emin olun. 7 güç düğmesine bir an basarak CMM'yi açın. Her iki asılı ekranda durum çıktısı sağlamalı ve ekranında A650 mutlak mod için yazmalıdır. "8 kontrol PC'sini açın ve işletim sisteminin yüklenmesini bekleyin. CMM ile ilgili herhangi bir yazılımı başlatmayın. 9 PC işletim sistemini yüklerken, JS-Box asılı ile prob kafasını yatağa monte edilmiş olabilecek herhangi bir bileşenden uzaklaştırın. 10 kafa boşaldığında, makineden uzak durun ve düğmesine basın. Başlat üzerinde, makine daha sonra eksenel sınırları boyunca, ana konuma geri hareket edecektir. Kapatmak. Bir kontrol PC'sinde çalışan tüm programları kaydedin ve CMM ile ilgili tüm yazılımları sonlandırın. 2 probu, yatağa monte edilmiş herhangi bir numune veya nesneden uzaklaştırın ve tüm eksenlerde başlangıç konumundan yaklaşık 50 ile 100 mm uzağa taşıyın. 3 CMM'yi makinenin önündeki güç anahtarıyla kapatın.
4 Mitutoyo ve Renişav sürücü kartlarına giden gücü kapatın. 5 Kontrol PC'sini kapatın. 6 CMM hava manifoldundaki valfi kapatın. 7 odanın hava beslemesindeki vanayı kapatın. Okay, we're going to talk about the startup and shutdown procedures of the Mitutoyo CMM. So on the module before, you'll have this sheet of paper, how to start up the Crystal Apex 7106. So we will start. Number one, cut on air supply. The air supply is back here. You'll hear it running. This valve may be shut. It shouldn't be, but it may be. Just make sure you got air coming through it. All right. Number two, cut on the power switch. This is the power switch. This is the power switch for the main CMM, not the computer. Once you hear it, you'll hear it go through some beeping, some cycling. All right, and then you'll see AB650. We will talk about that in a minute. Number three, start the MCOSMOS software. Come over here. MCOSMOS is down here or right here. So let's go here and wait for it. All right, the software has been started. All right. Number four, the display should read ABSO, or it looks like A650, but it's actually ABSO, which means absolute. So don't do anything as far as after you start the MCOSMOS software until you see ABSO, A650, whatever you want to call it. Number five, press start on the joystick. That is this button. This will initialize the homing procedure of the CMM, very similar to on the CNC mills where it says start up. This is your startup on the CMM. When you do that, it will go up in the Z first and home, then it'll go over in the X, and then it's set to home. Once it does all that, you'll see 100, which means it is ready to go. Number six says wait for the machine to home, back top left. After homing, the machine is ready to run. Okay, so the machine is ready to run right now. Let's talk about taking hits on parts. So you move the stylus around. Let's drop the Z. So you move it around with your joystick. We kind of went over this in one of the other videos. I'm just going to use this random part sitting up on here. All right, enter learn mode. On the software, we need to pick a program. I would suggest using new part one, because if you use anything else, you will overwrite their program, and you don't want to do that. New part means basically means junk. So it's nothing that we want to save. So enter learn mode. We have two modes. We've highlighted it, and now we want to go to, if you hover, it will tell you what it is. Learn mode and repeat mode are the two biggest icons we're going to be using in this software. Enter learn mode. Let it think. All right, if you go back to the sheet, press enter through the first three screens. Sorry for such movement. Enter. This is the coefficient expansion
we talked about in the earlier video. We just enter through that. So startup wizard, don't worry about it. We're going to read in 5 decimal places an inch. Just enter. This one you can change probe, but we don't want to get into that right now. Finish. So that's why I say enter through the first 3 screens. Then the sheet says we can measure this thing without doing a major setup. If we just want to bring a part up in here, we can measure it. Let's just say we want to measure a circle. Now, it may not be as accurate as if you do an alignment, which we'll get into later, but you can measure simple things. So let's just measure a circle. Right now, it is set up for 8 hits. Let's change that to 4. And automatic, I don't want that. Hit OK. Now, this is telling you it is waiting on hit 1 of a circle. So let's go back to here. Take this part down, put it right here. Let's drive it. We just want to measure that circle. Let's drop it in. I like to go into the middle, just somewhere randomly down here. Enter measure mode on our joystick. Remember, we can do it here, here, or here. It's got to be an L. Drive the stylus into the part at 90 degrees to wherever you're going. So circles are pretty easy. You can go up. As soon as you hear it, let go. Back. Go back up to the middle and go here. Now, look in here. It's waiting on hit 3 out of 4 hits. So let's hit 3. We're still in measure mode. All right, still in measure mode. All right, so let's go back over here. It has given us our 4 hits. This is a tolerance bar. I forgot to cut that off. We're not going to be using it to begin with. Just hit OK right now. Don't worry about the numbers in there. But you can tolerance things, and we'll get into that more in depth. So as you can see the results, the diameter is 0.74573 is the diameter of that circle. It's got a circularity of 3.5 tenths. But we'll get into that more. But that was just bringing it in here, doing a quick little measurement of a circle. We didn't set up, we didn't align nothing. We just wanted to take it up to CMM room, measure it, see what you get. And that's basically what we did. All right, so once we've been through that, when we finish taking the hits, X out of the software. So we're not going to save anything. So let's go up here to X. We want to close the software out. I don't want to save it. I want to delete it because it's junk. All right. How to shut down. Don't worry about where the probe is located on the machine. I will say I don't like to leave the probe down, kind of like a CNC machine. So just come up somewhere. Doesn't matter where you're at in X and Y. Get rid of the CMOS software. All right. Turn off the power here. I don't worry about pressing emergency stop. I just kill the power. And then we go over here and kill the air. It'll drain down. All right, we've already went through 3 ways to put the control in the measure mode. The 2 main icons I've told y'all about was the learn mode and repeat mode. We're going to be in learn mode for half the semester.
then we'll probably get into repeat mode after we've written some programs. Right now, today, all I did was measure a hole. I didn't write a program. I just used it to measure it. So anyway, that is how to start up and shut down the Krista Apex 7106. Parça programı tanımı ve prob ataması. Renişav sisteminin genel konfigürasyonunda. PH10 MQ ünitesi, prob ucunun eksen etrafında ve etrafında dönmesine izin verir. Buna Renişav literatüründe otomatik mafsal olarak anılır. SP600M algılama probu, otomatik bağlantıya bağlanabilir veya bunun yerine doğrudan monte edilmiş başka bir proba sahip olabilir. SP600M'den sonra, ölçüm ucuyla sonlanan prob ucu montaj seçenekleri gelir. Bu prob ucu yuvaları SP600M'ye bir bilezik aracılığıyla bağlanır. Her bir probun farklı uyumluluklara ve doğruluğa sahip olacağından kalibrasyonu yapılması gereklidir. Bunun için, master bal olarak anılan bir kalibrasyon küresinin ölçülmesiyle gerçekleştirilir. Kalibrasyon küresi genellikle yatağın merkezi bir konumuna yerleştirilir. Böylece herhangi bir prob konfigürasyonu ona göre ayarlanır. Without the new price? Well, here it is. In stock in our showroom is a 2014 Mitutoyo Krista Apex 9106 in showroom condition and ready for a new home. This machine has measuring strokes of 900 in the X, 1000 in the Y, and 600 millimeters in the Z, which is approximately 35 inches by 39 inches by 24 inches. The machine features a Renishaw PH10MQ probe head, as well as a Renishaw TP20 touch trigger probe. This CMM is loaded with version 4 MCOSMOS and ready to go. Call or email us today. MCOSMOS ile yeni parça programı oluşturma. Burada Mitutoyo MCOSMOS CMM yazılımı ve oluşturma, probları ile yeni bir parça programı oluşturma sırası verilmiştir. Bu sıra önceden yapılandırılmış herhangi bir prob olmaksızın yeni bir parça programı başlatma açısından yapılmıştır. İlk önce MCOSMOS yazılımını başlatarak başlayın ve parçayı seçin. Yeni bir parça oluşturun. Şekilde yeni parça oluştur, iletişim kutusunu, probları kalibre etmek, tanımlamak için öğrenme modu kısa yolunu, geçerli ve boş prob tanımları içeren program örneklerini gösteren MCOSMOS ana ekranı görülmektedir. Yeni parça adının yanındaki karoya tıklayın veya CMM'yi seçin. CMM'nin bilgisayar kontrolüne izin veren öğrenme modu. Makine kontrol penceresi görünene kadar pandantiflere dokunmayın, aksi halde kurtarılamaz bir hata oluşur. Makine kontrol diyaloğu şekilde gösterildiği gibi göründüğünde, makine PC'nin yanı sıra askı panolar aracılığıyla her iki operatör girişine de açıktır. Şekilde yeni bir parça programı oluştururken görünen geopak ve makine kontrol iletişim kutusudur. Termal genleşme iletişim kutusu yalnızca bir değer girilene kadar görünür durumda kalır. Bir programın mevcut komutları varsa, bunlar geopak ekranının komut bloğu bölümünde gösterilir.
3. Yeni bir program, sihirbazı, iletişim kutusu otomatik olarak başlatılabilir. Bu iletişim kutusunu iptal edin, kapatın. 4. Önceden tanımlanmış problar varsa ya da prob yönetimi iletişim kutusundaki girişler yapılmışsa, mevcut problar kullanım amacını doğru bir şekilde tanımlıyorsa ve daha fazla programlama devam edebiliyorsa kalibrasyon gerekli değildir. Aksi takdirde, kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Prob kalibrasyonu. Bir mitutoyo, masterbal, kalibrasyon küresini masaya kurun, tabla girişlerine zarar gelmesini önlemek için elle sıkın. Önerilen konum şekilde gösterilmiştir. Araştırma yönetimi iletişim kutusuna erişmek için araştırma veri yönetimi öğesini seçin. Burada araştırma yönetimi iletişim kutusundaki ikinci girişi değiştireceğiz. Probabulder iletişim kutusuna, yeni bir giriş ekranı, diyaloğu açan sağ üstteki düğmeye basılarak erişilir. Prob konfigürasyonundaki önemli değişikliklerin, MCOSMOS tarafından tanınan kalibrasyonu geçersiz kılacağını unutmayın. Alternatif olarak, yeni seçilerek ve sıfırdan bir araştırma oluşturularak yeni bir araştırma yapılandırılabilir. Prob oluşturucudan eksiksiz bir prob ile çıkıldığında, yeni prob iletişim kutusu görünecektir. A ve B açılarının değerlerini girin ve tamam seçin. Prob yönetimi iletişim kutusu, özellikleri kırmızı olarak görüntülenen kalibre edilmemiş bir prob ve onay işareti yerine asılı bir simge gösterecektir. Kalibre edilmemiş probu vurgulanacak şekilde seçin ve devam etmek için kalibre et düğmesine basın. Sonraki adımlarda manuel olarak tanımlanacağı için, masterbal konumunun ayarlanmadığına dair uyarıyı kabul edin. Bu masterbal çapının, prob numarasının ve kalibrasyonda kullanılacak nokta sayısının girildiği probu kalibre et iletişim kutusunu getirecektir. Kullanılan daha fazla ölçüm noktası, daha doğru bir kalibrasyonla sonuçlanır. Tamam öğesinin seçilmesi, makinenin probu mevcut konumdan yeni bir konuma taşıyacağına dair bir uyarı getirecektir. Probu pandantifle hafifçe hareket ettirerek ucun engellenmeden hareket etmesi için yeterli alan olduğundan emin olun. Kalibrasyon noktalarının sayısı seçildikten sonra, probu kalibre et ekranı CMM'nin masterbaldan kalibrasyon noktalarını almaya hazır olduğunu belirtmek için değişecektir. Pandantifi kullanarak, probu ölçüm topunun yakınına getirin ve ardından mis veya eşdeğer joystick düğmelerine basın, böylece pandantif üzerindeki LCD ekran şunu okur, bu da CMM'nin ölçüm modunda olduğunu gösterir.
7 duyulabilir bir bip sesi duyulana kadar prob ucunu master bal ile temas ettirin. Kalibre et iletişim kutusunda belirtilen tüm noktalar tatmin olana kadar bu işlemi tekrarlayın. Probun noktalar arasında hızlı hareket ettirilebilmesi için ölçüm modu mis veya eşdeğerine tekrar basılarak iptal edilebilir. En iyi uygulama, prob ucunu master ball'un 20 mm yakınında hareket ettirirken makineyi ölçüm moduna getirmektir. Bir ölçüm gerçekleştirmek için makinenin yukarıda açıklandığı gibi ölçüm modunda olması gerekir, aksi takdirde bir çarpışma olarak kaydedilecektir. Ayrıca, ölçüm hızının üzerinde bir hızda probun sert bir yüzeyle temas ettirilmesi makineye zarar verecektir. Sekiz noktalar ölçüldüğünde, kullanıcıya prob ucunu master ball'un üzerindeki bir noktaya taşımasını söyleyen bir iletişim kutusu görünecektir. Bunu yapmak ve evet basmak, tarama faktörlerini belirlemek için makinenin otomatik olarak hareket edeceği bir tanılama rutini başlatır. Hayır seçilmesi kalibrasyon rutinini sonlandırır ve prob kullanılabilir. Ancak, satır taramaları probla kullanılamayabilir veya hatalı olabilir. En iyi uygulama MPP kalibrasyonunu yapmaktır. MPP kalibrasyon rutini bir çarpışma nedeniyle başarısız olursa, bu probun hat taraması için kullanılması önerilmez. Dokuz MPP kalibrasyonunun sonunda prob kalibrasyonunu sonlandırmak için 7. adımı tekrarlayın. Kalibrasyon başarıyla tamamlandıktan sonra, kullanıcının yeni bir prob tanımlayıp kalibre edebileceği veya programlamaya devam edebileceği geopak arayüzü kaldığı yerden devam edecektir. Bir prob kalibre edildikten sonra herhangi bir programda kullanılabileceğini ve kullanımdan önce kalibre edilmesi gerekmediğini unutmayın. Kalibrasyon, uzun bir süre kullanılmadığında, ani hava değişimlerinde, çarpışmalarda ya da operatörün doğruluktan uzaklaşabileceğinden şüphelendiği herhangi bir şeyden sonra gereklidir.
So let's talk about alignments today. Doing an alignment is very similar to setting your G54 on your CNC mill, setting your origin. The difference in here is that on the CNC mill, you would make sure your vise is indicated. But on here, we don't have the vise, so we've got to technically indicate our part, which was really not indicating it, but we're setting the alignment. So on a CMM, you can set your part anywhere on here. It doesn't matter, crooked, you can try to set it as straight as you can, you don't need to. We're going to use the CMM to basically indicate our vise per se. So we set our part, and I've intentionally set it at an angle to prove to you what happens. So we're going to use the line plane alignment. There are several other alignments, but this will be a basic alignment to kind of show you what happens when you're doing this. So before we get started, let's show you the readout. If we look at our readout and I move my Y over, excuse me, X. You see it moving? The Y is barely moving. Okay, remember that. Let's bring it back. So the first thing we want to do is click on a line. I'm not going to pull the video over here because you should know how to do that by now. So we want to, we want to do a plane. We're going to name it top plane. We want 4 hits. We want to hit OK. So we're going to establish the top plane. So we're going to come over. This is kind of like setting a Z offset. So we're going to hit here. Kind of want to do the extents. Be careful you don't drop it into the hole. So now we have set our plane. So what we want to do, we want to come over here to the mouse coordinate system, align the base plane. What are we going to align? The top plane. So we have just made that our top plane, basically like our Z on a CNC mill. So now I want to click on align. And I want to name this front. And change it to 2 hits. Okay. So I want to now, this is kind of like indicating it. I want to come in here and I want to set this front line basically parallel to the x-axis. So I come in here, so we have a line now. I want to go into the coordinate system, align, axis parallel to axis. And I want my front line okay. So what I have just done, I have told that this line is now true to my x-axis. All right. Doesn't matter it's sitting on the table crooked. I've told it it's true. So now I want to do another line because we are trying to set G54 in a sense. I want to name this my left line. Okay. Now I want to measure my left line, and it is, let
let me hit the first and I'll explain it. So it is important how you start. If you go from here to here, you'll reverse your XY direction. If you go take hits from back to front, you reverse your Y coordinates. So if this is my corner, this is where I want my G54 XYZ0 at. I need to hit here and go that way, and there and go that way to set my positive and negative correctly. All right, now that I've got that, I want to create a point. Let's see, where is it at? Create a point, and I want to make it at the intersection, and I'm going to name this point origin. Sorry for the camera shake. I want to name it origin. And where do I want to create a point from? Well, I want to create the intersection from the front line to the left line. Okay. So now I have a point at my true intersection. I want to call this point create origin. Where do you want your origin at? I want it at my point called origin. So we have manually aligned this part so that this corner, I'm going to come up, this corner right here, and I'm not going to lean over to try to see it perfectly, but somewhere right in there should be my origin. So you can see I'm sitting pretty much where I want it to be. And let's look at our digital readout. It's reading about right. So to prove to you that it is devices indicated per se, what I'm going to do is I'm going to only move over in the X. So if we move over somewhere in here, our Y should actually be getting greater, dropping back further. Because if I'm only moving the X, as I come across, the Y0 is getting further away. So my Y should be reading negative more and more the further I go. So you can see that it did, and I can't show both at the same time, but I'm going to be moving the X further to the right. So that Y should be getting lower and lower. See, as the X is moving, going to the right, the Y is dropping. That's how you can verify if you've got your origin set correctly. And again, it doesn't matter that my part is set on an angle, because when I created my origin and I set my origin, it basically, in the computer's brain, it is now sitting perfect with the axis because it does the math in it. So that's how to manually do an alignment on the plane line. Later on, we're going to be showing how to have the CMM automatically create an alignment for you. Hope you understand alignments now.